Rwanda leta yatanguje umugambi wo guha amata abanyagihugu bo mu mugwi wa mbere bifatiye ku buryo abantu bafise mbere n'abana bari munsi y'imyaka 5 bafungura nabi. Dufite ikibazo kirebana n'imirire mibi mu bana batoya bari munsi y'imyaka 5 ndetse n'imyaka 6 turimo turabaha, ndetse n'abakuru bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Uwo ni Sheikh Hassan Barame, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda. Impunzi z'abarundi zirenga 350 ziba ahanini Kigali n'Inyamata mu Rwanda nizo zimaze kwitura ibiro bifasha abahuye n'ihahamuka kubera amabi bakorewe imbere y'uko bahunga igihugu cabo. Bamwe mu bana baba mw'ibarabara mu gisagara ca Gisenyi mu Rwanda bavuga ko ibibazo iwabo arivyo vyatumye bata imiryango yabo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda imaze gutanguza umugambi wo guha amata abanyagihugu bo mu mugwi wa mbere w'abanyagihugu ufatiye ku buryo bafise mbere n'abana bari munsi y'imyaka 5 bafungura nabi. Leta ivuga ko ico gikorwa kiri mu ntumbero yo gukangurira abanyagihugu ku bijanye no kumenya agaciro k'amata no guhangana n'ikibazo cyo gufungura nabi. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi. Iyi gahunda yatangijwe mu turere 6 tw'igihugu, 3 two mu ntara y'Amajyaruguru, Rulindo, Gakenke na Gicumbi, na 3 two mu ntara y'Iburasirazuba, Kirehe, Ngoma na Nyagatare. Abaturage bagera ku 130 nibo batoranijwe muri utwo turere, aho buri muturage azahabwa litiro 9 z'amata. Bwana Shehe Bahame Hassan, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage, avuga ko iyi gahunda igamije gukangurira abaturage kumenya agaciro k'amata mu muryango. Twatangiye guha abaturage amata, ni gahunda twashizemo igihe gito, wenda ishobora no kuzakomeza kugira ngo tubashe gukangurira abaturage kumenya agaciro k'amata. Dufite ikibazo kirebana n'imirire mibi mu bana batoya bari munsi y'imyaka 5 ndetse n'imyaka 6 turimo turabaha, ndetse n'abakuru bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, kugira ngo yare amata banabonereho umwanya wo kugira ngo bigishwe. Nk'umuntu wakamye amata ye arayajyana ku soko akarangira, ntiyibuke ko afite abana mu rugo nabo bakeneye kunywa kuri ayo mata. Bityo rero leta yacu yifuje ko twatanga ayo mata, hanyuma tubonereho n'uburyo bwo kwigisha abaturage kumenya agaciro k'amata, kuko bishobora kubafasha mu kibazo cy'imirire mibi. Iyi gahunda yatangiriye mu turere duke, ariko ishobora kuzakomereza mu tundi turere kuko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bisobanura. Iyi gahunda yatangijwe ku wa 6 w'iki cyumweru gishojwe, irasozwa kuri uyu wa mbere. Nabajije Shehe Hassan Bahame niba amata azatangwa mu minsi 3 gusa yahangana n'ikibazo cy'imirire mibi. Ntabwo aje gukemura ikibazo nk'uko wenda buri wese ashobora kubitekereza, ariko ni nk'imfashanyigisho kugira ngo tubonereho tubigishe. Tubahaye amata uyu munsi, ejo nzatekereze nanjye kuyishakira, nzatekereze niba nakamye amata yose sinjye kuyagurisha, ngira amata nsigarana mu rugo ashobora kuzajya aramira abana no kubarinda ziriya ndwara. Muri iyi gahunda Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko izarushaho kwigisha abaturage kwita cyane ku ndyo yuzuye baha abana babo, kuko abayobozi bakunze kuvuga ko abaturage bahitamo kugurisha umusaruro wabo aho kubanza guhaza imiryango yabo. Abayobozi banatunga agatoki ababyeyi ko n'ababa bafite ibiryo batazi gutegura indyo yuzuye. Ibintu abaturage bakomeje kuvuga ko izi mvugo z'abayobozi batazemera ko ikibazo cyo kurwaza bwaki n'izindi ndwara ziva ku mirire mibi gituruka ku bukene bwo mu miryango bafite. Tuba hano turi unatwana 3 turi 4. Iyo mbonye umufungo w'ibijumba umwe atora 2 tugasasa tukaryama. Saa 6 hari igihe tutarya. Twa tundi ducya tukavuga tuti aho kugira ngo tuturye ku manywa turi turye nijoro. Iyo ntagiye guhiga mu baturage ngo nshishuro cyangwa nge no gufunguza sinjya kubeshya, ubwo ni ukwiryamira. Nk'ubu abana banjye barabwirirwa bakaburara. Nahuye n'ikibazo cy'ubukene pe, bwo kwifasha abana babiri, ariko n'ikibazo cy'ubukene kirahari nacyo, ntabwo ari kudategura indyo yuzuye. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko ku baturage bo mu turere 6 twatoranyijwe bazahabwa litiro zisaga 1,200,000. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko izasoza iki gikorwa hatanzwe $80,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Leta ivuga ko mu mwaka wa 2024 izaba yagabanije ikibazo cyo kugwingira ku bana bato kikava kuri 38% kiriho ubu kikagera kuri 15%. Asumta Kaboyi,
ijwi rya Amerika i Kigali. urakoze asumta kuri iyo nkuru. Impunzi z'abarundi zirenga 350 ziba ahanini i Kigali n'i Nyamata mu Rwanda nizo zimaze kwitura ibiro bifasha abahuye n'ihahamuka kubera mabi bakorewe imbere y'uko bahunga igihugu cabo. Ivyo biro biri mu kigo citaho impunzi z'abarundi Maison Shalom kiri Kigali. Muri abo harimwo abari barapfungiwe mu biro vy'iperereza mu Burundi, ababuze ababo, abakenyezi bafashwe ku nguvu bigatuma bagira ihahamuka n'abandi. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Pierre Claver niyo nkuru. Igisata cakira abarundi bahuye n'ihamuka kubera ubuhungiro canke ivyo baciyemwo imbere y'uko bahunga igihugu catanguye gukora mu kigo Maison Shalom citaho impunzi z'abarundi mu kwezi k'umunani umwaka uheze w'ibihumbi 2018. Mu kiganiro cihariye yagiranye n'ijwi rya Amerika, Mahoro Florence ajeje kuvura ubwo bugwayi bw'ihamuka ari nawe abakira, avuga ko ico gisata cashizweho kuko hari hamaze kugaragara abantu benshi bahahamutse. Tugenda duhura n'abantu bagiye bahohoterwa ku mubiri, abagabo n'abagore, cyangwa se abagore bagiye bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubuzima bw'ihungabana bagiye bahura nabwo icyo gihe bafunze, abakubiswe, abarashwe, bagira ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ihungabana, kwikanga cyane, guhorana ubwoba, kongera gusubira mu mateka cyangwa se kubaho mu buzima babona ibyagiye bibabaho, gutinya no kuvuga bimwe mu byagiye biranga iryo hohoterwa bagiriwe, kudasinzira, kwiheba, kumva bashaka kuba bonyine. Ashobora kuba aba nk'ahantu mu muryango bamucumbikiye, afite ibye bimugoye, akaba yatinya kuba yaharirira, akumva ntisanzuye, akaza kuko tuba twiteguye kumwakira, akarira akumva araruhutse, yarangiza agasohoka akagenda. Abo bagaragara ko ibimenyetso by'ihamuka iyo bamaze kwakirwa barakira nk'uko ico gisata kibimenyesha. Abo bantu tubaha ubuvuzi bushingiye ku biganiro, nicyo bita psychotherapy. Hari nk'uwo nigeze kwakira, we kuva afunzwe kugeza uwo munsi yaje ntabwo yasinziraga, urumva birenze iminsi 5, ni imyaka. Twarakoranye, nyuma y'amaseanse 3 arongera agarura ibitotsi, amererwa neza, turanafunga, ntitwongera kuburana kuko yari amaze gukira. Hari n'uza kubwira ngo iyo asinziriye arashiguka, arikanga, abona bamwirukaho, abona bamukubita, abona bamurasa. Abenshi muri bo baba bafise n'ikibazo c'ubukene. Hari ababa bahoze baba mu mazu meza bafise ubuzi bwiza, abana babo biga ku mashuri azimvye, yamara bamaze gushika mu buhungiro bakisanga vyose atavyo bagifise. Mahoro Florence avuga ko abo bari mu bagoye kuvura, yemeza ko hari n'amadeni yo kugira imigambi mito batanga yo kwiteza imbere kugira ngo wakize asubire kwiremesha. Wenda we abafite amahirwe ko bafite n'iyo nzu y'icyumba kimwe, hari n'utayifite ya asabye icumbi ahandi. Urumva rero icyo gihe ibyo byose no kurya no kwambara biramugora, kumufasha kwakira ubwo buzima arimo kugira ngo arusheho kugira uko yakwirwanaho ahangane n'ubwo buzima. Iyo aje yaburaye, yabuze n'igihumbi cyo kuba yajya no kwa muganga kuko baranakibura, turamufasha. Niba ari kumubonera ikiro cy'umuceri akarya, arangiza akabona gushobora kujya kugira aho yishakashakira. Ku bantu bafite ibibazo by'ubukene, kuko ni benshi, gati ngewe nshoboye gukora ariko nabuze umutahe, mwohereza muri service economique, ni inguzanyo ariko nkeya, ariko yashobora gutuma nabwo azamuka. Mu mwaka umwe ico gisata kimaze gishizeho abarenga 350 baramaze kucitura. Muganga wabo avuga ko abo ari bake kuko kuri we bari bakwiye kurenga abo aravye ibibazo bafise. Ico giti rero kugiteye amakenga. Ntabwo teye amakenga kuko ahubwo bakagombye kurenga, shingiye ku bibazo impunzi zigenda zihura nabyo cyangwa se zifite, bakagombye kuba ari benshi, kuko bivuga ngo nshobora kuba nakira nk'abantu 2 ku munsi, ariko nakagombye kwakira abarenzi. Urumva rero ko ntabwo ari benshi pe. Uwo muganga yize ivyerekeye kuvura ihamuka n'umunyarwanda kandi aracari muto. Namubajije nimba mu Barundi badatinya kumwisanzurako. Kunyisanzuraho banyisanzuraho cyane, kuko baba bavuga bati ahubwo uriya we nta hantu tuziranye, ntabwo ari bugire tendance yo kuba yabivuga ahandi cyangwa
muri bene wacu cyangwa iki, uriya tubikira ibanga. Kuko nigeze no kwakira umukecuru ufite imyaka hafi 90, turaganira kandi agenda anezerewe. Hari n'abasaza bajya baza ku myaka 55 hafi 60, nkamufasha bikagenda neza. Wamaze kumenya n'amajambo y'ikirundi cyane, ngomba kumenya amagambo amwe namwe kugira ngo turusheho kumvikana. Uretse abo bitura ikigo Mezo Shalom, hari n'abandi bitura ikigo c'abapadiri citwa Centre Gira Ubuntu c'abihebeye Imana muri Centre Christus i Kigali. Ico naco cemeza ko cakira hafi impunzi z'abarundi zigera kwijana mu mezi 3 zahuye n'ihahamuka kubera ivyo zaciyemwo imbere yuko zihunga igihugu. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Bamwe mu bana baba mw'ibarabara mu gisagara cya Gisenyi mu Rwanda bavuga ko ibibazo iwabo ari byo vyatumye bata imiryango yabo. Hari n'abavuga ko batotejwe n'imiryango ya barera bananirwa kwihanganira ubwo buzima. Claude Ganza Munyamagana yaganiye nabo adutegurira iyi nkuru. Papa na mama baratandukanye. Papa aradutajya ku bana bita mu Ruhengeri. Mama ashaka undi mugabo. Noneho mama akazajya njyana kwa papa, papa akanyitaka. Uyu mutangiye mwumva ni umwana w'imyaka 14 y'amavuko. Yambwiye ko avuka mu kagari ka Kijote ho mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu. Mu myaka ye 14, 5 muri yayimaze mu buzima bwo mu muhanda. Ubu tuganira nawe ni mu masaha y'ijoro. We na mugenzi we w'imyaka 12 umaze imyaka 3 ku muhanda banaturuka mu murenge umwe, basanze ahitwa ku Giponda rwagati mu mujyi wa Gisenyi. Agarukiye mu kabiri primaire. Mu rugo turi abakene. Nubwo mama kugira abone ibyo kurya cyangwa kugira abone iniforume zo kutujyana ku ishuri biramugora. Ajya y'agahandi bakuye ibiraya agasaba akazi akabura ubwo ni ukuburara. Nabonye nta kundi nisera mu muhanda aramukanira. Mu rugo badufataga nabi. Gute? Kandi turi abana 5, buri mwana afite se 2 ari bo bafite se 1. Maze undi utari papa najya mva ku ishuri ndanariye hamwe ngo ngiye kuragira maze nkabwira nategereze nge nimara kujya ajya kuragira. Maze akankubita yananwitse no ku kaguru turingiyimo, maze hitamo kwizira hano mu mugo. Amakimbirane mu ngo ni ikita rusange cy'ubuhamya bw'abana batandukanye twaganiriye mu bihe bitandukanye aho nagiye mbasanga. Uyu mwana afite imyaka 13, avuka mu murenge wa Rugerero. Turaganira musanze ahitwa ku Ikoromero, naho ni mu mujyi wa Gisenyi nko mu birometero hafi 2 uvuye ku biro by'akarere ka Rubavu. Yataye ishuri yarageze mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Aradusangiza imvano yo kuza kuba ku muhanda. Hari umukobwa twari duturanye wava ari indaya, aza kurarura viye akajya aragenda kujyabana, akajya araje mu rugo aciye mu ibiti bigaye yaraye kuri uwo mukobwa. Mama yabimubwira viye akaza akagwana na mere, maze nanjye nabonye ari gukubita mere, mfata umwuko ndawumukocoza mu mutwe mukubita nka 2 ahita agenda. Uvuga ko mu rugo byari bikomeye. Mere nawe asigaye ashaka umugabo kugira tubone ibyo kurya. Muri aba bana harimo abanyuze mu badahogora, ikigo cyakira by'agateganyo abana bari munsi y'imyaka 16 y'amavuko, mu gihe haba hagishakishwa imiryango yabo ngo bacyure cyangwa batagira ababyeyi bashakirwa undi muryango wabarera. Hari n'abandi banyuze mu kigo ngororamuco cya Nyabishongo kimwe n'ababaye Igitagata, ariko bose kuri ubu basuye mu buzima bwo mu muhanda. Ikigo cyiriya bita Igitagata nabayeyo umwaka n'igice. Abariho niyigira mfata birote barancura ngera mu rugo. Ngeze mu rugo mbona imibere iransete nangaruka mu muhanda. Wowe ntabwo wigeze ugezwa mu kigo cy'abadahogora? Nagezemo ariko mbwira neza w'umudaso yaraguhuraguraga kuvutisha ikavure. Maze ngeze mu muhanda ati n'abaranyata banjyana Nyabishongo. Ese Nyabishongo niga ndi umunyarwanda n'indangagaciro. Maze gufata ndagenda barandika Nyabishongo iri karito bakayigira nka gutya. Muraryamaho muri abantu 10 mu kwiga. Bakabakubita ibikandara. Nyuma ndabakubitaga aba RP n'abapolisi. Ambulance za kubatwara ninjoro bavunitse. Bavunwe n'iki? Bavunwe n'abapolisi, imirundi bayimenye. Polisi yitwa Mukashema aramugaza. Umugore bakubitaga umuhino w'akarundi gusa umena. Aba bana bose twaganiriye kimwe n'abandi baboneka hirya no hino muri uyu mujyi bacikije amashuri. N'ijana bagezemo ni benshi cyane. Mbese hari abo kuri Buhuru, mu Byayi, mu Gisa, kuko bamwe baba bakiniza baba mu mbuga ngari, abandi bakuri Douane, abandi ku madepo, benshi cyane gusa. Ako twebwe mbese uko turara turi 13. Iyo twabaye bake turara turi 8. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu busanga hari impamvu nyinshi zituma abana bakomeza kugaragara ku mihanda.
Gilbert Habyarimana uyobora aka karere aragaruka kuri zimwe muri zo. Iyo turebye igituma umwana ashobora kuva mu rugo ni uko hari ibibazo by'amakimbirane ahanini biba biri mu miryango yabo. Ni nayo mpamvu twafashe ingamba yo kunoza imibanire mu miryango dufatanyije n'abafatanyabikorwa amatorero n'amadini ku buryo hajyaho gahunda yo kuganiriza iyo miryango igaragaramo amakimbirane. Mpamvu ya kabiri birumvikana ni ababyeyi rimwe na rimwe bateshukwa ku nshingano zabo zo kurera, cyane cyane no kubyara abo batabashije kuba barera umwana ntawe umukurikirana nta no mushyiraho igitsuri. Ikibazo cy'abana b'inzererezi kiboneka mu bice by'imijyi hirya no hino mu gihugu. Mu mwaka ushize ikigo gishinzwe igororamuco cyavugaga ko abasaga 20% by'urubyiruko rwavuye iwawa kugororwa bongera bagasubirayo. Nta mubare nyawo uzwi w'abana bari mu buzima bwo mu muhanda mu karere ka Rubavu by'umwihariko cyangwa mu gihugu hose, ariko hagana mu mpera z'umwaka ushize Minisitiri w'Uburezi Eugene Mutimura yemeje ko abana bataye ishuri babarirwa hagati ya 2 na 6% mu gihugu cyose. Muri aba harimo abataye ishuri bajya mu muhanda, abandi bigira mu yindi mirimo, harimo yo gukora mu birombe by'amatafari, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu mirima y'ibyayi, mu burobyi kubegereye imigezi n'ibiyaga n'indi mirimo. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Ijwi ry'Amerika Washington DC ku itariki ya 23 y'uku kwezi Kigali PNUD ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe iterambere rifatanije na RGB urwego rw'igihugu rujejwe ubuyobozi bwiza byatangaje projet 65 z'amashirahamwe adaharanira inyungu bazotanga imfashanyo iri hagati y'amafaranga y'u Rwanda imiliyoni 25 na 45 kuri projet imwe. Muri ayo maproje niyo kwigisha gusoma no kwandika, kwigisha imyuga no gufasha abagendana ubumuga 155 mu karere ka Rwamagana mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda. Iyo proje yateguwe kandi izoshirwa mu bikorwa n'ishirahamwe ryitwa Urugero Rwiza Support yihaye umugambi wo kurwanya ibiyaye umutwe mu rwaruka no guteza imbere abafise ubumuga. Mu kiganiro mugenzi wacu Thomas Kamirindi yagiranye mu kanya na Gregoire Hagenimana umuyobozi w'urwego Rwiza Support arasigura ivyo abazofashwa biteze. Abazigishwa gusoma no kwandika n'abanyeshuri bagera kuri 60, 70 bazigishwa imyuga irimo kudoda no gusuka no kogosha. Ubwo muri 70 harimo 30 bazigishwa kudoda n'abandi 40 bazigishwa gusuka no kogosha. None se Gregoire, aba bantu nibarangiza kwiga iyi myuga muzabatererana cyangwa muzabaha ibikoresho by'ifatizo n'amafaranga yo gutangiza uturimo twabo kugira ngo nabo bibesheho? Birumvikana gahunda yacu niyo gufasha abatishoboye no gufasha gushyigikira abafite ubumuga mu rugendo rwabo rw'ubuzima. Biteganyijwe ko abantu tuzamara kwigisha birumvikana tuzatubaha ubumenyi bw'ibanze, ariko nyuma yaho biteganya ko tuzajya tugenda tubabumbira mu makoperative tukabafasha kubona ubushobozi bw'ibanze burimo kugenda tubatera inkunga y'ibikoresho no kuba twabafasha mu buryo bwo kwiyubaka babona aho batangirira poroje zabo kuzishyira mu bikorwa. Naho muri aba ngaba 60 muzigisha gusoma no kwandika bo bari mu kihe kigero cy'imyaka y'amavuko? Birumvikana iyo tujya kwigisha hari politike y'igihugu kugeza ubu mu gihugu abantu bose guhera ku bafite imyaka bataragira imyaka y'ubukure bari mu mashuri barimo kwiga neza. Rero iyo tugiye gukora umushinga nk'uyu tuba twagendeye ku kwigisha abakuze.
yego. Abakuze rero umuntu burya bakiri mu myaka aba afite imyaka yataragera ku myaka y'ubukure, iyo afite imyaka kuva kuri 17 kujyana hasi, uwo niwe uba witwa umwana. Ariko abakuze bahera ku myaka 18 kujyana hejuru. Uwo ari we wese waba afite muri iyo myaka akaba afite ikibazo cy'uko atazi gusoma no kwandika, dufatanyije n'inzego z'ibanze tuzarebamo abashobora gufashwa muri ubwo buryo. Dukurikije umugambi wa leta y'u Rwanda wo kwigisha abakuze wo kuva mu 2014 kugera muri 2019, baravuga ko ibarura ryo muri 12 ryerekanaga yuko abanyarwanda bari hejuru y'imyaka 15 68.3% bari bazi gusoma no kwandika. Hanyuma umugambi rero ukaba ari uko muri uyu mwaka w'2019 bagombaga kuba bageze kuri 95% bazi gusoma no kwandika bari hejuru y'imyaka 15 y'amavuko. Mwebwe mwita ku bagendana ubumuga, musanga abakuze batazi gusoma no kwandika bangana gute? Ni benshi, ni bake? Mbese hari imibare mufite? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo cyiza cyane. Mbere y'uko ngira icyo ngisubiza wenda nagira ngo mbanze ndibutse gatoya imibare y'abafite ubumuga uko ihagaze. Shingiye ku ibarura rusange ryo muri 2012, usanga mu Rwanda uretse ko wenda imibare imaze kurengaho kubera ibarura ryabaye muri 2012, usanga mu Rwanda abafite ubumuga ari abantu bagera ku bihumbi, bageraga icyo gihe ku bihumbi 446 na 453 muri 2012, ariko ubu ngubu nibaza ko bashobora no kuba barenga. Noneho muri abo bantu ufashe ku karere ka Rwamagana honyine usanga umubare w'abafite ubumuga ungana n'ibihumbi 10,371. Aka karere ka Rwamagana kakaba kaza ku mwanya wa kabiri mu turere dufite umubare w'abantu bafite ubumuga benshi, nyuma y'akarere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Iyo witegereje rero nshingiye wenda kuri iyo mibare wari uvuze, nibyo koko mu bafite ubumuga nabo harimo abashobora kuba batazi gusoma no kwandika. Usanga abagera kuri 67% bafite icyo kibazo cyo kuba batazi gusoma no kwandika. Nubwo iyo mibare wenda kubera politike zigenda zijyaho zo guteza imbere uburezi mu mashuri ishobora kuba igenda igabanyuka, ariko bitekereza ko igabanyuka cyane ku bijyanye n'abakiri batoya, kuko ubu hashyizweho politike yo guteza imbere uburezi budaheza. Bityo kuri iyo politike y'igihugu tukaba duhamya ko igenda igabanya umubare munini w'abashobora kugenda bigira imbere bashobora kuba baba batazi gusoma no kwandika. Ariko hari indi mibare y'abakuze babayeho mbere ayo mahirwe batarayabona, ikiriho bakifite icyo kibazo cyo kuba batazi gusoma no kwandika. Abo ngabo rero niyo tageti yacu ni ukureba abo ngabo nabo tukabegera, tugafatanya na leta kubateza imbere, nabo bakamenya gusoma no kwandika. Ugeze ku cyapa akabasha kucyisomera, cyangwa se umuntu yanagira uwo yandikira ntajye gusomesha ibaruwa ku bandi bantu, agashobora no kwisomera ikinyamakuru. Umurongo wacu ni uwo gufatanya na leta mu guteza imbere abo bantu baba bataragize amahirwe mbere, kuko ubu ngubu abantu bose barimo kugenda bagira amahirwe yo kubasha kugerwaho n'ibyiza by'igihugu kubera imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Ariko nkatwe nka sosiyete sivile, abafatanyabikorwa ba leta, tugenda tureba ba bantu basigara inyuma, kuko leta ifite n'inshingano nyinshi. Tugenda tureba ese ni bande batagezwaho n'amahirwe neza, ni bande se babaye nk'abasigara inyuma. Nicyo dushinzwe, nicyo dufatanya na leta, kugenda tureba ba baturage bashobora kuba bacikanwa, nabo tukagenda tugira uruhare mu kubateza imbere, dufatanya na leta mu iterambere ry'igihugu cyacu. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira na Gregoire Hagenimana, umuyobozi w'umuryango witwa Urugero Rwiza Support, ufite inshingano yo gufasha abatishoboye bagendana ubumuga no kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ariko turaganira ku mushinga wo kwigisha gusoma no kwandika, kwigisha imyuga no gufasha abafite ubumuga 155 bo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Napoleon merere mu karere ka Kirehe. Ikibazo nashaka kumubaza
abo bagenerwabikorwa nabo mu karere ka Rwamagana gusa cyangwa n'ahandi hose mu gihugu, ni izihe ngamba bafite abantu barangije nka sogonderi zo kuba babarira nko gushaka kwiga kaminuza? Urashaka kuvuga ariko abafite ubumuga? Abafite ubumuga nyine, uwo muryango ni izihe ngamba ufite zo kuba nk'abo bantu barangije kwiga wabashakira nk'imirimo cyangwa ukabavuganira nko muri leta? Ni byo kuko umuryango iyo uriho uba ufite mandate yo gukorera mu gihugu hose. Twe dufite mandate yo gukorera mu gihugu hose ahantu hatandukanye mu turere dutandukanye, ariko iyo dukora tugenda tumanura ibikorwa dukurikije uko ubushobozi bungana. Uyu munsi dushobora, ubundi umuryango wacu ukorera mu karere ka Gasabo, niho hambere twatangiye gukorera. Ubu rero tukaba twamanutse tugiye no gukorera mu karere ka Rwamagana, dushimangira ya gahunda nari mvuze n'ubundi ko dufite gahunda yo gukorera hirya no hino mu gihugu, uko ubushobozi bugenda bwiyongera, naho kire akaba yabona isaha n'isaha twahageze, kuko n'ubundi twageze no mu ntara y'Iburasirazuba. Kuri iyi poroje tugiye gukora izafasha abo muri Rwamagana gusa, ariko bitabujije ko uko ubushobozi bwawo twagenda tubwagura, wakumva twanageze no mu tundi turere na za Bugesera n'utundi twose. Ntabwo bivuga ko ugomba kurangirira muri Rwamagana gusa. Noneho rero ibyo abanyeshuri bite? Muri aba banyeshuri tugiye gufasha n'ubundi harimo abazaba barangije kwiga amashuri yisumbuye, rimwe n'abazaba barangije kwiga amashuri 3 yisumbuye, bose turateganya kubafasha. Abo bizagaragara ko bashobora gukurikira neza iyi myuga tuzabigisha. Iyi gahunda twayihisemo mu rwego rwo kugira ngo tubafashe, kugira ngo nimba umuntu yarangije amashuri yisumbuye cyangwa yarangije amashuri 3 azabashe kugira umwuga ushobora kuzamufasha, kuko duteganya ko bamwe muri bo tuzabaho ubushobozi bw'ibanze bwo guheraho biteza imbere. Icyo gikorwa rero twasanze nacyo cyabashyigikiraho kugira ngo wenda umuntu arangije abe yagira n'ikibazo cyo kutagira ikindi kintu kimeze nk'umwuga cyamuteza imbere. Twatekereje kuri icyo kintu. Ku bijyanye rero n'abashobora kuba barangiza kwiga kaminuza, nabo abarangije kwiga kaminuza badafite akazi, uko umuryango ugenda wigira imbere twagura ibikorwa, nabo byanga bikunda uko tugenda twongera, kuko turateganya no kugenda dukora ibikorwa bishobora kubafasha kubona n'imirimo. Duteganya kugenda dusubiza ibyo bibazo, ariko dukurikije uburyo buhari cyangwa ubushobozi buhari. Ariko bumwe bw'ibanze tuba twatangiye ni ubwo ngubwo bw'uyu mushinga tugiye gushyira mu bikorwa. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Duhamagare noneho Emmanuel. Ndi mu Rwanda, ndi mu karere ka Musanze, usibye ko ubu ngubu nagiye gukorera Nyamasheke. Ikibazo nagira ngo umubaze, rimwe na rimwe usanga abantu bafite ubumuga bitinya, ugasanga sometimes ibintu ntabwo babyiyumvamo neza cyane, ugasanga n'imiryango yabo rimwe na rimwe hari ahantu igera ikabarimita mu bintu bimwe na bimwe. Ese ni ubuhe bashobora kuba barakoze ubukangurambaga mu miryango kugira ngo barebe nimba bazabona umubare w'abantu bifuza? Ntabwo bashobora gutangiza ikintu nk'icyo ngicyo bakaba babura abagenerwabikorwa. bari impungenge, ahubwo aramutse abonye mu gace atuyemo hari aho bagiheza abantu bafite ubumuga, ni umwanya we mwiza wo kuduha amakuru, akaduhamagara cyangwa se akatumenyesha, cyangwa se akamenyesha inzego z'ibanze zimwegereye, akavuga ati mbona bano bantu bafite ubumuga hari aho babaheza kuri ubu buryo runaka. Ibyo leta y'u Rwanda imaze kugeraho, bimaze kugera ku gipimo cyiza cy'uko abanyarwanda bamaze kumenya agaciro k'abantu bafite ubumuga, ko nabo ari abantu nk'abandi. Gahunda yo guheza rero, nimba hari umuntu ukiyifitemo rwose, namuhamagaza muntu wanjye, ntabwo uri umuntu wanjye, kuko igihugu cyacu cyahagurukiye kuvanaho ibintu ibyo ari byo byose biganisha ku guheza umuntu uwo ari we wese, yaba akurikije uko yavutse cyangwa uko ameze. Umuntu wese angana n'undi, kuko ntawe uhitamo aho avukira, nta n'uhitamo ko avuka.